Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. mbokki Gambia maa ngi leen a nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande nuyób barke kilifa diina ak kilifa aada sunu soppe xarit am di jàmm ak Gambia diaspora mag ak ndaw góor ak jigéen ak fépp fu waay mën a ne Gambia si biir ak Gambia si biti ñu ngi leen a nuyu te bàyyiwun kenn mbokk yi yéen a ngi déglu Freedom Radio ak seeni mbokka Salieu Njie bési tey bi dal di tolloog bésub aaral ba njëlbeeni fan si weerub mai atum 2024 comme nan ko xamee si kàllaama angale tey la Wednesday di 1st of May 2024 waxtaani tey bi OIC bi nga xam ne dëgmal si na samedi bi dal di tolloog ñeneenti fan si weerub mai bés ba sa toppa juróomi fan si weerub mai si lañuy def ndaje mu màgg booba nga xam ne lu tolloog juróom fukki dëkka ak juróom ñaar dëkki jullit ñoom ñépp ñooy wàcc si dal di teew bi ndaje ñu dal di ko xamee si di OIC Summit mu doon waxtaani dëkki jullit ñi ak jullit ñi ki ñuy waxtaanal tey du kenn kudut Sulayman Ben Suwareh ba ndoog ñu dal di dem rek dal di jëli benn bu Daawda maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la santa di la gërëm si waxtu bi ngay jël di ñëw saa yoo xamee ne radio bi soxla na la saa yoo xamee ne askan bi soxla na la rek pare nga loolu na du lu yomba léeg-léeg baax na tamit ñu dee apprécier loolu xam ne ñu ñëw si radio bi yépp nekkul ne amul lu def saa yu ne am na looy def dangay xijal sa programme yi rek pour mun a ñëw waxtaan askan bi ba tax na ñu lay gërëm nag si loolu bu baax a baax a baax di la jox rek sa wàccuwaay ba mat set di la yaatal di la dalalaat fii si Freedom Radio. jërëjëf Alaaji Saliou jërëjëf saa yu nekk si di ñu jox opportunité bi di ñëw di wax si suñ xam-xam bu tuuti bu ñu am yaakaar duñ am si suñ askan yoo xam ne jox nañu cër nañ ñu déglu pour mun a waxtaan si mbiri réew mi doxini réew mi at foo xam ne jëmali réew mi fan la réew mi jëm Alaaji Saliou dama dee ne sant yàlla saa yu ne yàlla may nañu kàttan bi may ñu ko tey duñ ooyee suñ boppa journaliste waaye suñ kaddu dem ba mun a toog ba di am sañ-sañ ne dañoo waxtaan si mbiri réew mi loolu may yàlla la moo tax ñuy continuer di ñaan yàlla dëgëral ñu yàlla dégul ñu ñu taxaw sépp loo xam ne luñ wax la bu mu nekk luy yàq na nekk luy am barke luy njëriñ askan bi loolu moom foog ñu gërëm ko moo tax yow tam nañ la gërëm si opportunité boo xam ne yaa ngi ñu koo jox si plateforme boo xam ne mooy Freedom Radio the continued legacy of freedom continued legacy of Pandiri Mbay di ko ñaanal yàlla xaare ko arjana and again mu nekk si bunta bu ma ko dee xoolee alaaji li jaamu yàlla la pour man moo tax maay am yaakaar rek ne luñ si def rek am nañ pay yàlla moo tax ñu koo def ndik suñ réew moo tax ñu koo def ñu ko taxaw bon nag suñ tooloo bi fu mu ne nii yàlla may ñu fekkee ba di am jotaay bi si léegi-léegi mu nekk ay naxar léegi-léegi mu nekk ay lu nekk waaye mu nekk ay historic events yoo xam ne mu ngi am suñ réew ñun ñu nekk si loolu tam ñun dama dee ni ñu fàttaliku ne history la ñuy def history la ñuy liggéey
ëllëg si biir nañ dellu suñ njaboot yi nañ ko gis di gestuwaat suñ bàyyi luñ fa waxoon suñ nijaay luñ fa waxoon suñ yaay luñ fa waxoon moo tax tam ñuy jël waxtaan yi mu serious trop ma ne jërëjëf Alaaji Salou maa ngi nuyu képp koo xam ne mu ngi déglu programme bi si loo xam ne ñoo ko bokk jërëjëf. bu Ndawda njëlbeeni laajte bi si ay fan yu néew di samedi bi ak dimanche OIC Summit bi mu ngi tàmbali for the first time in Gambian history mu dal di nekk di 15th OIC Summit du ndaje bu tuuti te du bés bu tuuti tamit waaye suñuy wax OIC baax na ñu dal di xamal nit ñi am na ñu bari ñu xam OIC fu mu faaxee ko lan moo ko waral waaye baax na tamit ñu dal di fàttaleel nit ñi te surtout suñu waa dëkka nit ñi dañ dee teel a fàtte Organisation of Islamic Cooperation bii nii dëkk yu bari nekk si ay dëkk jullit leen daanaka li si uppa yépp waaye bu Ndawda ma bugg a xam rek bu ñëwee si Gambia ñun suñ constitution bi dafa wane sulu leer nañ ne Gambia du dëkk jullit baax na nag ñun muslim yi xam ne nite tamana di digga ñu bari ne Gambia dëkk jullit la bu ñëwee si constitution bi nga xam ne mooy baati réew mi te amul benn loi bu ko gën a màgga ba nga xam ne loi boo xam ne da nga contre constitution bi rek dañu jël loi boobu dal di sànni bon su fekkee ne loi bi dafa ne Gambia du muslim country secular state la ba mënu na ooyee Gambia dëkk jullit jamono Yaaya Jammeh yaaya na daan def jikko naafeexa ne Islamic Republic of the Gambia while constitution bi mu ngi wax another thing ne constitution bi la ma waxoon mooy ne Gambia is a secular state bu Ndaw dama bëgg laa laaj rek naka la ñoo mën a raisonner lii ak dëkki jullit ñi te ñun suñ constitution bi fa wax ne du dëkki jullit. Jërëjëf Alaaji Salou wax laaj boobu am na solo trop waaye xam nga suñ constitution bi waxut explicitly ne we are naka secular state ko noonu waaye loo wax tam dëgg la because of we are a constitutional republic I mean technically our position mooy a secular position xam nga secular the word secular bi dafa indi lot of controversies because of ñu groupe yu bari nuñ ko bëgg a gisee lañ ko dee bëgg a tëralee waaye daanaka nañ ne any country boo xam ne mu ngi teg doxinam in a constitutional republic nekk a constitutional republic ñooñu they are running on a secular system because common law English common law bi ñun mooy suñ loi and constitution bi ñun ñoo ko draw and te draw wuñ ko based on Islamic ideology but dañ ko draw on mainly in fact international standard yoo xam ne observe international laws and capture nañ suñ culture capture nañ suñ religion and te du benn religion lañ am pour mun koo xejal pour wane ne duñ discriminate ne benn kenn si religion o teg benn lifin si mbiri religion wala mbiri sa askan ndax góor nga da jigéen nga loolu yëpp luñ tegal la kon wane na ne secular country lañ nekk o secular state lañ am it's not an Islamic state and OIC bi nekk na loo xam ne da ngay yow sa state bi yow yaay dem make sa case ne comme que yow majority country nga da nga bëgg a bokka soo ko xoolee maa si Nigeria yëpp they are not Islamic states maa si yeneen dëkk yu bari they are not Islamic states rawatina ñu nekk Africa maa si Sénégal they are not Islamic state te Sénégal si boppam ñoom seen constitution bi dañ am the word secular si boppam ne they are secular state waaye nag they are Muslim majority country foog naa loolu lañ jël foog naa mooy di organisation bi daanaka na ñoom loolu mooy seen baromètre bi ne ku ñëw apply te nga am this criteria foog naa nañ la admit bëgguma duga waaye su ma réeréwoon mbir Sierra Leone ida bokk nañ oo ñu ngi doon apply Ghana bokk nañ oo ñu ngi doon apply ndik am nañ Ghana ñu ngi am almost over 40% Muslim su ma mistake loolu nekk na significant number waaye comme que dañ ne islam te islam jógee Saudi Arabia jógee Mecca si boppam judo fanxee ko fa di nga gis na bon si Middle East bi dëkk yi si bokk yëpp daanaka ñu ngi leen identify as Islamic republics loolu la woon te su ñëwee si bunti Yaaya Jammeh bi dañañ xam ne
Jammeh amoon na interest pour wéy ci Gambia pour mu mel ni nu mu ko buggee mooy lu nekk si yeneen réew yi ñoo ooy Islamic Republic waaye pour moom pour boppam la woon loolu loo xam ne moo ko fa doon teg si lu mu nawoon bu mu ne na fa toog fa million years mooy ne du moom waaye na fi doon teg loo xam ne daanaka réew mi dafa mel ni réew yi yaaya forever because of Islamic State bu mu doon tegu ko woon seen diina tegu ko woon si dara waaye daf ko tegoon stratégique loo xam ne na ko fa teg mu am a monarch then the Jammeh family nekk our royal family then transfer of power nekk based on that mu nekk constitutional mu nekk an Islamic Republic di nga gis ne in fact in countries like Morocco is not an Islamic Republic but ñu ngi amee monarch maanaam te naka Islam jege na fa lool am nañ history bu mag si Islam waaye di nga gis ne they don't call themselves an Islamic Republic alaaj bu ndaw dafa am loo xam ne borom xam-xam yi wax neen ko jëmale si li nga xam ne moo firndeel dëkki julit ak dëkk boo xam ne du dëkki julit bugga naa see xam lan moo si sa gis-gis ak lan moo si sa xalaat borom xam-xam yi den wax ne daarul islam mooy dëkki julit ak daarul kufur dëkk boo xam ne du dëkki julit ñu ne li nga xam ne mooy firndeel ne dëkk bi dëkki julit la maanaam daarul islam la mooy constitution yi dëkk bi dafa war a nekk sariya kaaraange dëkk bi dafa war a nekk si loxo julit ñi dëkk boo xam ne seen constitution mooy sharia kaaraange dëkk bi si loxo julit ñi la nekk even su fekkee ne 5% of the population muslim leen dëkk bi dëkk julit la ba pare ñu dal di wax ne lan mooy daarul kufur mooy dëkk boo xam ne constitution bi du sharia ba pare kaaraange dëkk bi nekkut si loxo julit ñi su 99% of the population nekkee muslim sax dëkk bi du ko ooyee dëkk julit definition bi moom la borom xam-xam yi dal di joxe so based on this definition dëkk yu bari ñu ngi leen a ooyee ne dëkk julit leen waaye du leen mun a ooyee daarul islam te li si gën a saat yaa ngi joxe exemple Morocco because dëkki naar yu bari sax dëkki muslim yu baree bari sa àddina si amewul sharia constitution very very few ñoo si amee sharia constitution lépp doole si ñoom seen constitution bi secular blending of secular and sharia waaye lépp doole si dëkki jullit ñi seen constitution bi du sharia waaw fooguloo ne lu daw yaram la ne dëkk yu bari ñu ngi leen gisee ne dëkki jullit leen waaye amewun constitution bu sharia lan mooy si sa xalaat lan mooy si sa gis-gis bu ndaw da alaaji jërëjëf si definition soo indi nii dina jàngal ñu bari amoon naa ko njorta waaye du ma ne xamee naa ko nii so ku ma ko laajoon démba naa doon wax xëy na lu ko nuro waaye duma ko définir comme article noo ko tegee nii ku ko dégg xam ne danga ko read from article of bu dëgër waaye la fa dëgër rek firndeel luñ doon waxtaan ne foog mu am ponk yu taxaw luy tax nga mun a ooyee sa boppa a serious state o soo ko nekkut rek bon you are a secular state or mun ngaa nekk any other system democratic system la or communist la then will be a secular state and noo ko dëgëralee mooy ne su nekkee ne 5% of population bi sax muslim la waaye foog su nekkee ne constitution bi islam and sharia la su nekkee ne kaaraange réew mi lu ko amee muslims noo ko amee bon loolu mooy define sharia state bi bon wane na ne obviously dëkk yu ñoo wax yooyu yëpp duñ mën a ooyee seen boppa sharia state waaye lu ñoo ooyee seen boppa mooy either constitutional monarchy or democratic republics comme Gambia and others and other bon moo tax ma ne woon ne su ma njorta mooy ne OIC bi su ñooy xool ñoom dañoo xool ne yow da nga ñëw ne dama bëgg a nekk member and criteria bi lu moo seet ndax gu seet ndax sharia islamic state nga waaye lu moo seet ndax am nga significant am nga majority or significant number pour subscribe to the club of the new oil boobu boole la si islamic umma bi foog naa loolu sa definition bi dëgëral na ko lool moo tax tam mu important suñuy wax rek waxtaan tam ñu leeral li da ngaa déggal ñeneen ñi waaye we are naka muslim majority country fine
We are a Muslim majority country, but we are still not an Islamic state. We cannot address ourselves as Islamic state because, again, in constitution we allow a Christian run for presidency. Because we need based on democracy, Christian bobu mun na mo lead dëkk bi. In constitution we nangu na ku amul diina sax run elections su te su we need mun na mo nekk suñ president. Bon loolu war digal na ko te digal la ñu ngi am sari ñu ngi apply sharia si family courts yi at certain level waaye Angleterre sax ñu ngi apply sharia am nañ sharia courts am di doxal sharia si family courts tribunal naka tribunal si at loolu bon loolu di gis ne bon definition bi taxaw na lool alaaji jërëjëf bu Ndawda su ñëwee si beneen laajte bi ñun ñëpp wala ñu bari su ñun xam nañ OIC bi fi mu tàmbalee in 1969 ba nga xamee ne am na benn safara sum taaloon al aqsa foofa leen mu nekkoon lu métti jullit ñi ki ko defoon yaxut la gannaaw ga la sa toppa mooy ñu ne daal jullit ñi war nañoo form benn summit boo xam ne dañoo speak with one voice maanaam benn umma la ñoo nekka kàddu baat gi doon benn gis-gis doon benn su ko fee ñu mun a represent islam mu nekk lu rafet waaye nag ndeysaan mu nekk lu daw yaram tamit bu Ndawda boo seetee di Muslim world we are divided dëkk jullit ñu bari ñi léegi Syrian yaa ngi am problème ak Pakistan yi am problème ak Iranian yi am problème ak Saudi Arabia am problème ak yeneen dëkk Muslim world bi dëkk yu bari ñun we are having big problem te lii nag duñ ko mun a noba duñ ko mun a jël rek sweep ko under the carpet di pretend everything is okay ndikte boo seetoo Saudi Arabia ñu bari den gisee Iranian ñoom Shia leen ay yéeféer leen ku nekk ngay jëñ sa morom yow doo jullit ñu ñooy jullit waaye ñun xam ne gis neen divide bi nga xam ne moo nekk between Sunni Islam and Shia Islam man sax duma dee bëgg a use that term ñu te Islam benn la waaye definition yooyu yëpp tubaab yaa ko indi ba pare ñun tam ñu réer ba nga xam ne dañ dee use definition yooyu bi Islam benn la waaye gis nga tubaab yi indil nañu Sunni Islam ak Shia Islam ba nga xam ne ñun jullit ñi sax duñuy use terminology boobu leen mu fooda divide ñu waaw ma mu laa laaj OIC li waral ñu sampa mbootaay mu maaga bi foog nga ne succeed na pour unite di umma ndax dafa am areas yoo xam ne dafa fail is it a success or a failure the OIC thank you Alaaji jërëjëf si ma digress into this waaye lu ma bëgg a njëkk a laal rek mooy the organization itself coming into being xëj na yow yaa ma koo gën a xam o xëj na comme nga across it riidoon naa ko ndek suma benn xarit Babacar Thiam waa Dobson mu ngi Seattle mos na maa seen an article bi di wone the influence bu Baay Ñas bu Kaolack am si informed for the organization to be established. I wish ma xamoon question bi ni ko naa doon reach out to suma koto mu send ma that right of lu read ko waaye suma lu ma mën a fàttaliku mooy ne tukki boo xam ne Cheikh al Islam amoon na ko si tey nag suma bokki njëkkat yi nañ kontaan tey gaay de la seexal léegi tey gaay la Cheikh Sulayman ba mu tukkee si dëkki arab yi Saudi Arabia for that matter foog naa dafa raise something of this alaaji loolu lu significant la am so sad ne ameewuma ko fi ci bokk na si lu inform gis nga lu inform ama léegi-léegi ku form dara la ñoo wax waaye lu inform tax kooku form ko ñu ne lu yëngu lu ko yëngal la ko ëpp doole alaaji lana tax lii important mooy rek pour wane ne buñ suufeel suñ boppa si xalaat ak xam-xam am nañ ko an loolu bokk na su lu inform ne right up bi lu déggu ameen code nañ ko wane technically campagne bu mu def dëkk arab yu mu dem at lu mu def yëpp Egypte naka la demee Egypte naka la defee lii at yooyu te imaginal looy understand mooy ne jamono jooju Sénégal fu mu toll dëkk fu ndaw la but du Sénégal as passé mu ba nit ñi Cheikhul Islam nekkoon ku yàlla may boobu mu mun a am that foresight dem si arab yi war na ne lii lañ war a def pour ñu mun a jàppoo lu important alaaji ñu dem ba bu mu amee
dëkk bu tool ni Gambia ay xeebu ma de dama ne si saay si tuutiwaay si population waaye again mën na la si xam-xam si xel ak si xalaat njiite Saa Dawda Kairaba Jawara ñoom ñëpp yal na leen yàlla xaare àdduna taxaw jiite bootaay bi alaaji suñ doon wax OIC nekkutoon about infrastructure buñ indi si réew ak buñ indi si réew loolu afta la ñoom naka lañ impacté alaaji diggante Iraq and Iran again geopolitics moo tax ma ne foofu laa bëgg a ñëwee bala maa ñëw fii alaaji tey suñ waxee ne ndox tuuru na si seddoon na wala definoon nañ amen Saa Dawda moo mun a dem ba toog ba di mun a indi those two leaders on a table because west bi bëgg ñoo bëgg a xeex boobu jeex because of mu ngi leen arrangé ñu ngee jaay arms Iran ñu ngee jaay arms amen naka la tudda amen Iraq kooloo baa ngee dem not only arms ñu ngi leen jaay chemical amen biological weapon sorry weapon ba Saddam Hussein di jël amen biological weapon di ko sànni si ay jullit in Halabja at Suleymania ndik la ay Shia la ana west bi time boobu ñoo nekk si dikka bi ñu dem ba di bugga pour Iraq am nuclear weapon dama xool French companies dama xool American companies dama xool English companies ñu doon trade nga xool Russian si taxaw fële ñu ngi jëfante Iran moo tax dama bëgg ñu bàyyi xel waat suñ Cold War bi suñu oote jullit nañ xam ne bala ñoo mun a wax ne dinañ taamin ne lii la ñoo mel foog ñu am njiit yoo xam ne am nañ xel bee xalaat bi naka la ñoo indi réew yi together naka la ñoo taxawee pour avoid this interference bu dee am alaaji Saa Dawda the achievement lu taxoon ñu taana ko si mbootaay bu jiite mbootaay bi yëpp nekkutoon alal bu Gambia nekkutoon population di Gambia nekkutoon reyaay Gambia nekkut jullite Gambia waaye njiitaay boo xam ne amoon na ko te ñëpp xam nañ impact bu mu def maag na ko alaaji war naa taxaat ñu xoolaat suñ bopp woon te suñ toogee ba di host OIC bi ñun lan la ñoo jiiteel Gambia lan lañ am pour teg si table bi di ko jiiteel tey loolu moo war na lifin infrastructure bi suñ fa duggee nañ ko waxtaan failure complète la waaye in fact lan lañ war a jiiteel lan la ñoo wax ne Gambia tey gis nga moo laa ne organisation su successfully di ko fi mu ne nii dañoo xam lan la Gambia di champion bot noo ko waxee OIC bi nekkul di achieve lu mu war a achieve ndik tey nekk na club rek club boo xam ne soo duggee ba si biir di nga xam ne d'accorduñ taxawuñ si loo xam ne pour islamique bi la lan lañ taxaw rek mooy ne ba tey di nga gis ne superpowers yi te ñuy waru ñoo nekk superpowers te soo xoolee suñ xoolee the wealth of the Islamic suñ xoolee the population of the Islamic suñ xoolee the geostrategic position si Islamic bi nekk nga xool Suez Canal bi nuñ ko mënee njatee nga xool amen petroleum nuñ ko mënee njatee nga xool position bu amen bu Iran nekk amen and Iraq nekk pour di amen locations foo xalaat si loolu nekk waaye lu tax d'accord lu tax nekku ci benn li because of réew yi lu leen jiite mutuñ jiit te nekkaluñ fa seen nit ñi nekkaluñ fa diina islam nekkaluñ fa jullit ñi lan lañ fa nekkal mooy seen njëriñ ak seen njëriñi famille ak ñu àndaa ñoom tax na be luñ doxal rek noonu lañ koo doxalee moo tax tey ñu jël noo ko waxee mbiri Shia sunni tey mu nekk problème te soo demee xool history di nga xam ne lii moo tax tey soo ooy mbiri jullit amuñ doole ak yëpp xaajaalu bi moo tax bul fàtte ne di islamic influence or islamic si ruuloon nañ ba Portugal ruuloon nañ ba Venice ruuloon nañ ba Spain ruuloon nañ ba di Balkans alaaj xoolal jamono jooju ruuloon nañ ñu foofu yëpp waaye lan moo ko indi lan la tax loolu yëpp jeex buñ dooree di ràññale toog si door di ràññale arab yi door di ràññale naka iranien si lii moo indi ñu tey
lana tax ñuy ne dañoo defend Alaska mënuñ koo defend lana tax yahudi tey am doole foofu nga xam ne buñ demee ba di xeex buñ ko xeexee ba jël control tey Palestine lan moo xewoon Jews yi ñu ngi dëkka ak jullit yi ak christian si jàmm fo at yu ëpp lu bu ko islam contrôlé foofu fa si la si jàmm am yeneen religion si yëpp am fa jàmm evidence bi mu fa waaye nuñ ko luusee mooy demal xool lu xew si first world war bi demal xool lu xew si second world war bi tooki si pare ñu ñoo dem nekk alaay ak benn groupe ba bañal beneen groupe yi jullit nii lañ def Palestine ñu luus ko nii lañ def lu nekk ñu luus ko nii lañ def ba tey soo xoolee si biir tey réew yi mu jullit yi ñu ngi allow the accept the relationship, the re-established relationship with the Zionist government of Israel, which is an apartheid government. Because of any nation, but you are going to be established based on your race. Lolu supremacy la. Lolu mo nekk di am. Gis nañ luñ nekk di def Arabi. Gis nañ ñun Arabi laa wax du ma wax julliti de. Because of ñu bari fa lañ jëm ci luñ ko def ñu ko def Christians ñu ko def ay Muslims ay Arab ay Palestinian lañ ko def nag waaye di nga gis ne the same thing Israel si xaajaale nañ Palestinians si sax ba di ooye ñii Hamas te Hamas lu ko sànca pa Israel pour la mun a diba xam nga yii yëpp lañ moo understand moo tax su ñoo def nañ make sure ne am nañ jiit yoo xam ne bala ngaa mun a dem jàppale keneen wala ngaa mun a dem jàppoo fekk yow sa réew sa boppam mu ngi dox moo tax su ma advocate saa nekk good governance man ne suñu amul good governance bu ñu am yaakaar ne in fact nañ am suñu mutual interest with Sénégal rawatina bala ñoo wax yeneen réew wala yeneen organisation alaaji si gàttal foog naa ne leer na ne ma ne suñu objectif OIC bi nekkul di dem OIC bi nekkul dara tey gannaaw talking shop at dëkk bu ko bugg a host te amuloo doole it's an opportunity pour nga am develop sa infrastructure si loolu xëy na it's an opportunity pour nga develop trade si loolu waaye pour ne the peace and stability of Islamic nation déedéet taxawuñ si the advancement of the Muslims or protection of the Muslim security taxawuñ si loolu because of réew yi seen boppa taxawuñ si ñoo waa taxaw tey dama xool Jordan lu ñoo def dama xool Turkey lu ñoo def dama xool Iran lu ñoo dama xool tey da nga xool Palestine sax nga ne dafa mel ni Shia yi sax ñoo gën a taxaw dama xool luñ def Yemen dana tax loolu war a am dana am te war a tax am ñu am disagreement ba di dem almost 20 years war di reyante dana war a tax di réew yooyu mënuñoo taxaw nekk jàppoo tey imagine resource bu Iran am bu Saudi Arabia but suñ duggoon si politique boobu nañ doon explain naka la ñoo manipuler Saudi Arabia te Saudi Arabia bu Donald Trump ñëwee di wax about ne expel Muslims di wax everything about Muslims lan lañ def dem jox doomam bu ku taka jabar ku taka doomam bu jigéen jox ko contrat gi 4 billion te kooku ban amul expérience amul dara lan la rek ndig yahud la lan la rek mu ngi am xusna with Israel dama xool ñaata billion lañ jox America pour contract for on arms kan la ñoo xeex lu ñoo xeex billions yi foog nga ne suñ ko interest in Islamic states nations tey duñ doon am seen economic independence duñ doon am other independence tey luñ bëgg duñ ko mën a am loolu moo tax alaaji nekku di dem foog ñu am njiit yoo xam ne mun nañoo amee si réew yi amee ko in good governance dafay ñu mën a xalaat leneen alaaji bu ndaw dafa am jullit ñu bari si àddina si den mere dëkki jullit ñi xaw ma ne dëgg nga bu baax li mu wax dafa am jullit ñu bari den mere buuri jullit ñi naa ne buuri jullit ñi mooy muslim king seek muslim presidency lu jullit ñu bari dañ leen mere bu baax a baax bu ñëwee si li nga xam ne mooy xew tey Palestine Israël sax amut Palestine mooy li am waaye ñun léeg-léeg maabi wool bi dal nañu yóbbuwaale ndikte balaa di creation of Israel Palestine mu fa nekkoon in the map waaye ba gaay ñëwee because of western world bi America Israel is their extended arm ñoom leen bugg a am a permanent footing a permanent place in the Middle East create Israel
ba pare dal di jël turi Palestine far ko si map bi na fa turi Israël bu ndaw da su jëloon tey turi Gambia far ko si map bi bon ñun naka la ñun na ooyee suñu boppa Gambians xam nga loolu dafa nekk lu métti soo li nga xam ne moom la Israël di def Palestine li gën a daw yaram mooy ban tey ñu bari bëgguñ koo ooyee sax génocide lii bu nekkul génocide man xaw ma lan la ba pare leneen li gën a daw yaram mooy hypocrisie bi nga xam ne moom la America di play and the Western world c'est la America rek a Palestinian statehood ñu toog in the UN Security Council America uses its veto power pour mun a recognize a Palestinian state loolu is like a dagger right in the heart of the Muslim world waaye boobu dawut yaram de bi gën a tee daw yaram mooy jullit ñi fail pour unite pour present a common front pour solve the Palestinian issue with Israel ba pare beneen bi gën a daw yaram mooy mu am sax ay dëkki jullit ñoo xam ne den recognize Israel as a state Israel recognize Palestinian yi nga xam ne 100 years ago Israel amut Israel recognize Palestine yow naa nga ooyee sa boppa dëkk jullit ngay recognize Israel mi nga xam ne amutoon recognize sa Muslim brothers di Palestinian ba pare li gën a daw yaram mooy fa nga xam ne foofu leen njëkka taxawalee mbootaay mi ñuy ooyee OIC Organisation Islamic Cooperation nekk foofu sa Rabat Morocco recognize Israel te Israel recognize sut Palestiniens si nga xam ne ñu ngi leen a rey boor bu set bu ndaw da bu bugga laa laaj yow lan moo si sa gis-gis Muslim world bi ñuy recognize Israel te Israel recognize sut Palestiniens si di rey Palestiniens si boor bu set ba pare Muslim world bi mënu na unite pour confront Israel su ma ne confront waxuma nañu xeexa ñoom waaye li ma mel si confront mooy ñu am the same opinion a common methodology pour mun a taxaw face up Israel alaaji lii du interesting la te moo tax naa ñëwaat si good governance and ñu delluwaat tuuti si history xam nga ne bu naka bu ñoo prosecute Jews in the middle in Palestine xam nga ne most Jews dañ daw dem to Muslim countries ñoo leen host demal Morocco, Tunisia, Iran, and all these Muslim countries. Demal said the list of all the leaders of Israel tay ñepp lan lañ ci dëkk yu lañ joggé wala suñ joggé wul Ukraine joggé won Russia ñu ngi joggé ci dëkk julit c'est loolu but naa ñëwaat ci alaaj nga xool lu tax ma ne moo tax dama ko dee wax suma mbokki Gambian si ak mbokki African si saa yu nekk let us be very careful soo ko waxee ñu foog ne fonkloo sa diina soo ko waxee ñu la waaye lii la Alxuraan wax mooy digga ndax ñu ngee doxin ñun doxin bu ñoo doxin towards loolu ndax mooy doxin bi raay bi because of nit taxaw na rek ne waa dañ waa am Islamic State dañ waa am listing nga ne waaw loolu moo war a am ndax suñu amee Islamic State boobu ndax ñun nañ nekk si jaama ndax duñ nekk si jaama ndax nañ am sariya na dox nu moo déedéet until we are te xam nga soo waxee démocratie fa dafa ëllëg until we are democratic we cannot mënuñoo am even an Islamic nation suñ ko amee without being democratic maa la ne Islamic nation bu taxaw Islam xeexut a démocratie Islam in fact dañ ko underpin on democracy te naa la wax exemple bi lu tax xam nga yaa ngi laajte tey situation boo xam ne baa ngi xel in the most Muslim majority countries or countries that claim to be Islamic countries seen position tey maa ngi ne country bi si boppam ak tey dëkk yu ñoo wax di leen accuse of naka la tudda of hypocrisy the West and di nañ ne West bi lu interesting mooy ne soo xoolee West policies yi moo laa wan ne America luñ def noonu moo laa wan ne they don't even want a Palestinian state they don't want the two-state solution but not only that ñu ngee continuer ñu ne Palestine Gaza la ñuy naka Hamas la ñuy xeex Hamas is not a nation it's a group
nag Israel nekk one of the most equipped nations ba tey ñu ngi leen a support pour ñu bom ñan ngay bom ñan ngaa nekk bi bom terrorists ndax the citizens of Gaza bugguma indi lu nekk si West Bank bi sax ku ko oyatu genocide ku ko oyatu holocaust soo waxee holocaust ñu foog ne holocaust ñoom rek ko war a moom déedéet it's a holocaust starvation all form of loo xam ne defoon nañ leen ko loolu lañ nekk di def te ñan ñoo leen ko defoon West bi la fi white supremacists ñoo leen ko defoon tey benn muslim warut reserve benn muslim warut ragal call it as it is ne it's a genocide it's a holocaust it's not anti-Semitic to say that liberal Jew yi yëpp ñu ngi ko recognize but alaaji tey nga xool the population of this country so-called Muslim countries yi yëpp da nga gis outrage alaaji xoolal United Kingdom ñaata weeks tey ñi depuis war bi bu mu starté every Saturday streets yaa ngi fees mu ngi cost government millions am na right wing politicians yëpp ñu ngi try pour ne waaw li déedéet waaye lan because of suñ democracy human rights moo ñu jox rights pour ñu protest te ñu faa teewoo yëpp ëpp doole bi duñ jullit bari na jullit lool da waaye ñu bari just liberal sax amuñ diina sax seeta America tamit pour doole si li nga American University si maa ngi ñëw dama laal benn bi lii dañ ko am pour laal pour wone good governance nu moo def démocratie nu moo def nga xool ne si biir groupe boobu am na Jews yu fa nekk significant number for that matter alaaji mooy wone ni ñun suñ diina lum ñu jàngal ñun ñëpp dañ war a nekkoo ba si jàmm Palestine ñu meloon ñëpp si jàmm lañ ñëw Christian bi mooy Jew bi yëpp ñu respectante di bokk benn the most living places ñëw ku nekk am sa jaamukaay Jew yi nekkee fi Christian si nekkee fi Muslim si nekkee fi aska mos bi nekk the living of the Church of Nativity living ba nekk Muslim amee caabi bi nga xam ne sexe Christian sexe yi dañ dem ba pour indi peace Muslim family lañ jox caabi bi lan la gën a déglu loolu waaye fu wane protest yooyu lu mu wane UK fii tey right wing si ñu ko bëgg a stop te daanaka government bu nekk on a kind of a side of a right wing opposition bu ñu am Labour bi same thing because of what the Jews influence not ne Jews vote bi dafa bari Angleterre no but in the international governance moo tax ma ne la ne until the OIC decide ne how can we strategize to have this power, this leverage. I mean everything to have the power and the leverage, and use it as a strategy to fight for our people. Dumusa, use it open you. Wow, you leverage. I mean the oil. I mean the strategic looking at everything else. Why? But we are all divided. Alaji nga whole American University. Alaji opadoli lusi opal dole. Ay xale yi tubaab lañ. Ay julitam fa ay juñum fa but ëpp doole yëpp ay liberal tubaab lañ tey gis nañ nuñ taxawee woon ci pour fight apartheid consent seen jànga moo leen may ne lii du dëgga du seen diina de seen jànga moo leen ne lii ñun war ñoo toog di seetaan di suñ government duñ waa dañoo challenge suñ government waaye alaaji demal Pakistan demal Malaysia demal Singapore demal most populated Islamic countries demal Middle East bi yëpp nekk because of seen njiit yi si luñ ànda because of suñu amoon freedom bi suñu amoon démocratie bi ni kon nañ pour presque seen njiit yi nekkal lu moo am moo tax man ma ne until we have that democracy duñ mun a am lu ñoo ut good governance la fa mata alaaji lii moo tax tey yaa ngi ne Morocco bu ko sancoon fuñ sance woon OIC bi alaaji xam nga ne the king of Morocco is hardly in Morocco kooku ñu bari gisee woon ko am nañu dee wax ne sax represent the best of Islam Mohammed Sadis xam nga ne king of Morocco is not even functional he's a drug addict a functional drug addict an alcoholic am nañu bari ñu wax loolu yëpp dem na moo tax soo gisee appearance ba bàyyi ba nga ko gis Gambia nga xool appearance is hardly in Morocco he's a playboy fanaa divorce naa jabar sax bu yàgga buguma tuuma wax yeneen tuuma yuñ ko tuuma ama waaye wan la rek ne pour ne lii declare na Islamic State of majority lii la suma déedéet démocratie su amoon Morocco kooku du nekk président du nekk king moo tax na Gambia ñu war a bàyyi suñu xel Afrique ñu war a bàyyi suñu xel the same thing the support waaw military government bi ñëw na Russia mu ngi leen a support Cold War bi la ñoo dellu
We don't need the military to tell them to regain our governments. We don't need Russia to balance our powers. So now Western imperialism. Let us know Eastern imperialist. What is Putin apart from a dictator, a motherless dictator? Gis nañu more of opponents, gis nañu more of nitami. Koku naka nga expect koku neka mentor to your leaders, nga expect na yow di nga am freedom. Expect na yow kontaan naa ne bu ndaw daal laal nga loolu ndikte ñun gis neen bu yaagul rek Alexei Navalny mooy ki mujjee dee neen in prison. Mbépp koo xam ne is a vocal critic of Vladimir Putin you disappear. Russia ñëpp xam neen loolu. Ba UK yaa ngi fàttaliku Alexander Litvinenko kooku nga xam ne he was a former KGB spy daw they liquidate him ñu rey ko in London. So ñun bëggun to change one devil just to take another devil. A devil is a devil. So nga kick away the Americans ba pare dañ leen jëlee Russian yi loolu is not an African solution. moo tax alaaji moo tax ma bëgg a dellusiwaat rek waxtaan bi xam naa ni ko waxtaanaat beneen bés si démocratie waaye ñu delluwaat rek si OIC bi lan la tax indi rek xam nga léeg-léeg mu ñëwee noonu waaye delluwaat si OIC bi rek question moom laaj mooy ne until OIC bi am country si am njiit yu déggu alaaji duñ musa am luñ lifin lu moo nekk takk du sopla moo nekk duñ fa musa wax lu am fayda da def ko xoolal di nekk den Rohingya muslim si ne la ñoo sponsor lifin naka bill di dem lifin déedéet am ngeen leverage boobu duñ ko mën a use Myanmar dafuñ suñ xamoon ne muslim si lifin pour protect joor ba nga Myanmar ne ñoon attaque lifin wa dégguwuñ xoolal di treatment bu ñoo def Rohingya lifin refugees in the next Muslim countries in Malaysia in Sri Lanka naka Bangladesh and others lu lan la nekk di ci OIC ba fa dem mbiri xaalis la kontaan naa ne bu ndaw da laal nga area boobu leen wax ne OIC bi mbiri xaalis la fi mu nekk loolu moo ubbi beneen laajte bi ma laa ñëw laaj bu ndaw da $0.5 billion si liñ jot a dégg naa ne kay $500 million moom leen dugal Gambia pour OIC Summit bi nii waaye jot neen fi ne only 35% moom la Gambia dal di spend ma bëgg laaj bu ndaw na dégg nga lii ak lan moo si sa gis-gis lan moo si sa xalaat. dégg naa ko aw ma si gestu yàlla xam na ne aw ma si gestu man ndig la dama beetu ndig nañ laaj bon lana tax soo ma laajee lana tax project si mel na ne naa la ne corruption and incompetence ñaar yooyu la te alaaji incompetence moo gën a bon corruption nañ si duga waaye soo ne lii am na tam wane na ne in fact ñun nekkuñ di xool su ma ne ñun waxuma maa yow affaire ne keneen ak keneen yeneen citizens yu ñoo def but the oversight body si war a hold accountability nekkuñ di hold accountability yii luy set la woon a doon alaaji soo bàyyi xel lu bari loo xam ne ñu ko advocate ñu ko génnee it's not even the main press ñoo ko génnee main press bi lu ñoo génnee mooy government liñ leen fiit am na critical voice yu génn am na few opposition people ñu génn léegi ne waaye pour ne parlement taxaw nañ def seen oversight responsible ba mu set déedéet su pour ne presse bi taxaw nañ def seen oversight responsible ba mu set déedéet moo tax tey ñun nekk su luñ nekk moo tax soo ma ne lii lañ woon a spend ou lii lañ dédié pour lii lañ spend ñoom war nañoo wax lan a tax ku génnee information war naa explain lan a tax spending lépp ndax luñ pledge la woon ndax luñ joxe la deliver nañ ko luñ spend la lu tax spending ko time amut pour ñu jekkale or nañ ko spend or whatever it is loolu war nañ ko lifin yàlla xam na ne gisuma those details pour mun see diges bu baax waaye su ñëwee mbiri projects yuñ ñu war a yuñ aymaag ak luñ waroon luñ waroon a am in place alaaji di nga xam ne it's a complete failure ala foog ñu laaj suñ boppa ne ndax dëgg Gambia pare na pour host summit bi ndax lii hosti tabas ñamas la ndax hosti gaawantu la ndax hosti naxaate la lii lépp nekk na loo xam ne mun nañ koy laaj suñ boppa ndikte am na loo xam ne lii lu daw yaram la su dee lu am la jot neen fi ne
Mauritanie dañoo abal Gambia 100 moto téeméeri moto jot neen fi ne Morocco yónnee neen lu dem si ñeneen fukki container ak benn si ay lekk jot neen fi ne Morocco emul foofu rek waaye ay téeméeri toogakat ay chef ak ay waitas naawal ne leen indi leen Gambia pour ñuy toggal buur yeeg président si nga xam ne ñoo ñëw si summit bi nii su fekkee ne lii dëgg la doon benn laaj te doo nga moom leen war a laaj suñu bopp ndax Gambia antan neen pour host summit bi am déet loolu mooy li may lay laaj bu ndaw da alaaji jërëjëf alaaji tontu bi mooy ne Gambia daanaka hosting tabas ñabas la hosting OIC bi moom because amul benn réew bu host OIC bi dem wàllaange nu Gambia nuñ wàllaange amul benn country Sénégal ñooy suñu naataango nekk dëkk bu gën a tuuti si OIC fi ne host nañ ko fi dégguñ mépp of aba nañ fi fele defee nañ fele but lu ma ko waxee incompetence moo jiito teg si corruption waaye nag corruption tam moo indi incompetence bi moo tax nag ñu am zero preparedness bu si nekk alaaji amul benn kenn si nekk si OIC secrétariat boo maa ne mut na xam-xamam expérience am expertise am mut na ko mu amee place bu ñu ko jox not benn nga laaj ma lan la tax mu loolu am naa la ne corruption la tànnal sa bu la neex alaaji nga war a xool ne lépp loo fa liste boobu bari na ne loolu yëpp failure la te lan la tax mu fail si am nañ ne 6 years pour def ko waaye lan lañ am amul dara loo ne complete la amul dara loo xam ne tegu na foo xam ne wala tegu te nit ki soo demee bi jël daaw pour def ko try nga def ko bu baax alaaji tey nañ jéem a fay nañ jéem a ne naka nañ joxe jéem a impression bi dégg nañ interview yi naka press conference yi président Barrow waaye wane ne tappale la mooy wane ne dafa dem ba war a am press conference Friday mu ne question si la fa lii nañ ko def Monday mu ñëw Monday affaire gën a bon gis nañ nag Ismaila Cissé ñu jiital ko waaye nag xam nga nit koo xam ne ku amul credibility soo ko jiitalee moo laa wan ne government bi how incredible ñàkk credibility seen credibility bugga naa justify everything ne nii la mel waaye nag ku bugg a defend indefensible bu boobaa rek lu anglais di wax rek naka koppin bu jël gannaawam daf ko fu ngelaw bi di lifi ne boobaa yaay weer sa bopp nga jël sa boppa bi suul ko si suuf yaay weer sa boppa loolu moo nekk di am si réew alaaji ñu xool suñ history of hosting events maa yow boo ko jamono di nga understand di nga mun a fàttaliku te time boobu communication mel noonu sax tey comme social media nu mel but buñ ne Gambia dañoo host the sales conference dégg la xëj na 8 countries la woon 9 countries la woon ab yooyu loolu indi woon ñu sampa mile 7 radio Gambia fu mu nekk mile 7 di ko ay mile 7 sampa fa ay néeg at yëpp nga xam ne ñu président si ñëwoon yëpp ñu nekk xaleel ama boss bi at yëpp buñ fa jógee tey professionals si doctors different people tey officers fa lañ ñu ngi leen a host ñu ko njëriñoo buñ demee ba yaa jame boo xam ne ñu d'accord ñoo moom si lépp bu mu demee beneen within 10 months dafa host an AU Summit loo xam ne président si dem nañ si lu bugg a jege lu bari si biir 10 months gis nañ ne host na ko successfully ba boole si indi other dignitaries ñu am si the AU villas a Gambian contractor deliver all the fit for purpose pour ñu mun fa naka di presidential fi nekk fa ba tey mu ngi serve professionals and other ñi ñu ngi host si AU villas yi ba tey am nañ si Saritin hotel bi waaye due to mismanagement of the government of Jammeh si boppam Saritin brand bi génn na Gambia hotel bi yàlla xam naka la teewoo fu mu ne nii waaye jógee nañ fa tam gis ne government bi ñëw nañ mën nañoo celebrate loolu tey kenn xamut hotel boobu fu mu tolloo yëpp bon wane na ne at least mënoon nañoo achieve certain things te nga xool mbiri nañ jëlaangum benn
boo wax mbiri lekka yu jógee Morocco toggakat yu jógee Morocco waiters yu jógee Morocco te fa mel ni am na fu ma dégg sax ne ñoom ñooy saaf arab yi am na fa mel ni fu ma dégg loolu te suñ nangoo loolu mooy nangu nañ discrimination Gambia now pour ñooñu ñëw ñu war a aaba moto naka la tudd aaba ay moto Mauritanie ñu war a loué ay moto from Sénégal alaaji laaj nga njëkk a first thing mu laa woon failure rek pour président Barrow taxaw dine waaw OIC hotel bu ñu woon a am soo gisee mu fail naka cat la wala luñ bugg a def moo rëy ak yooyu du dëgga corruption bu ma waxoon at incompetence bi alaaji ndik hotel boobu soo gisee AU summit bi successful because of AU villa bi alaaji bul fàtte AU bi villa bi fu mu nekkoon at conference center bi daanaka benn la need a lot that much vehicle so security is not that would not it will be less complex because of your benn area véhicules yu bari nag bàyyi ba waxtu bi jot ñu seen naka la ñoo dawee si tali ak naka la ñoo mujje ak after conference bi naka lañ ko usé alaaji su nekkoon ne di AU hotel comme Sénégal dama xool Sénégal soo gisee Sénégal tam lu bari mënoon koo def mu successful tam mooy because of infrastructure being developed but ñana ko deliver dañ am the competence to deliver waxuma ne corruption amu si moo tax ma ne la ne corruption moo gën a bon sorry incompetent moo gën a bon digga la corruption na indi incompetent waaye incompetent moo gën a bon su dee corruption rek la te nit ñi ko am nañ compétence maa la wax ne nañ corrupt ba pare nañ deliver waaye nga boolee incompetence and corrupt duñ deliver alaaji su nekkoon ne OIC hotel bi pare na waroon a am maximum luñ wax si ten naka royal villas at ñaata presidential villas or wherever it is alaaji di nga need véhicules yooyu yëpp non alaaji su doon ne ñii am nañ compétence bi xam nañ ne lii la ñoo need yëpp alaaji dana taxoon te ñu ngi lack unemployment xale yaa ngi dee si àll li fi ne yëpp alaaji lana tax upgrade duñ the capacity of the hotel school ñu employ train hundreds and hundreds of Gambians training du yaaxu trains hundreds and hundreds of Gambians funds si yëpp na available na ñu ne cooks at the 6 years alaaji training waxuma ne doo walaangi de waaye xëy na ay expert ngay am ñu oversee hundreds and hundreds of Gambians would have been trained lekka 6 years su nekkoon ne invest nañ xam nañ luñ soxla gay women garden yi yëpp ñu integrate leen that's how development come agriculture work with them ne leen ne lii la ñoo nii daf ko nii dafa invest si pour lan infrastructure ba fa stay dafa amee lasting legacy mu nekk suñ programmes develop réew mi def capacity si nit ñi then lekka boobu duñ ko doon uti feneen toogakat bi duñ ko uti feneen waiters yi duñ ko uti feneen moto yu bari duñ ko doon nit because of hotel bi na doon kéeta yëpp lan lañ am président Barrow jël hotel bi jox ko an incompetent naka la Ben Suwareh ak keneen bés bu ñu waxee ne diw lañ jox ne ko mu samp hotel yi 100 millions ñu ne leen du dëgg du am naka la ko Ben Suwareh mu ne xam government xamuñ ko naka la ko keneen mu ne xam government xamuñ ko because of ñun xam nañ lan lañ def tuuti da nga jël tuuti du daje jëm rek benn 5 minutes dugg si internet bi wax la waa ji yëpp background am nga xool compagnie bu mu wax ne moom la sanca lifin yëpp amen fàtte naa lifin bi yëpp ne compagnie bi boobu yàggut nañ ko sanca amul xaalis amul dara waa ji amul credibility mu suta deliver anything alaaji it was plain lana tax nga jox ko corruption léegi corruption tax nga jox ko incompetent ko am ne amul track record bu mu am yëpp bu bon la audit reports not bu Ben Suwareh Senegalese government audit reports because of nekk na the same people the patrons of Macky Sall then sax nga dem jox ko contract bi et Gambian koo xam ne duma ko bugg a indi distribute mu ngi doon build a consortium with a Turkish hospitality construction engineers pour ñu bit te ku xam bit boobu mu ne ma bit boobu would have won
funded this thing in fact buñ reviewé bit boobu moo noonu waaw dañ leen yëpp lañ génnee ñu teglal ko kii Ablaye Thiam sénégalais boobu mu ñëw amul fen ba mu fenul lan lañ taxaw léegi mbiri ne kum noon ngorool lu ma ko jox dama bëgg a jël xaalis ma alal ma ko jox yëpp ngoro tey ñu dem jël laan bi jël ko si loxo keneen siis ko forcé lii yëpp mooy wane ne corruption incompetence moo tax that certain the hotel OIC hotel bi boo na taxaw ñun toppa nañ lu mu wax suñ demee daaji ko wane ne du dëgg fen la lu mu wax ñu gi daaji ko di génne ko na fen la bon government bi dañ teylu ñoo dem lifin te loolu tey yaaxal nañu lu bari te lii yëpp tey nañ ko doon war a achieve waaye mënuñ koo achieve dem nañ rent moto Sénégal dem nañ aba moto men naka Mauritania te alaaji soo abee moto Mauritania sa cost mu fa de yaay transport yaay ama foog cost am fa du gratis rek nga luwee moto Sénégal ñaata la cost ñooñu di ñëw seen own drivers yaa ngi créer lifin si ñoom te alaaji naa la won ne driver su ñoo jël Gambian driver su ñoo jël ñeneen soldat yi ñeneen police la ñeneen driver fi na dinañ ko jël pour ñu drive tey ba tey xamuñ ñaata lañ leen a jox bon nii an ban njëriñ ma moo si nekkal doomi Gambien bi moo tax ñeneen ñi ne yeneen réew yi sax lañ gën a jàppale alaaji te am na beneen currency xam nga suñu ne fay naa nit du xaalis sa nga dee fay nit alaaji the currency of pride ñun lan la ñu am pour pride because of lii not ne dañ ñu jàppale dañoo koo defal lii du jàppale after all this time bu ñu am comme wane na ne bon ñun mënuñoo ma def yi materialize boobu ñëw na jos si bunta yoo néem yooyu loolu man tontu boobu laa see mun a woon ne loolu warutoon a am si nekkoon ne compétence am na lii doon am suñ deliver woon lifi nii du doon am waaye nag nga xoolaat lu ma laa wax si corruption bi 84 of those vehicles yi ñu import Gambia benn nit lañ koy jox Mohamed Dia di seen Mohamed Dia boss Mohamed la du nekk Mohamed Dia moo tax nga gis ne QTV nekk extent of GRTS nekk campagne matériel yi di si ndi xam nañ ko ne Mohamed Dia mu ngi deewoo mu ngi xëccoo pour Adama Barrow jël réew mi jébal ko bu boobaa nag su nekkee ne ku corrupt ni Mohamed Dia la ñoo mun a saa yu nekk di ko jox contrat di ko jox li suñ paree ne waa pre-finance nii ak nii xam nañ ñu moo demee xam nañ diggante finance ministre bi ak Mohamed Dia nii la ñoo def yeneen Gambien si war a njëriñoo si contrat yi yëpp la tax ñuy jël 84 véhicule di ko jox benn Gambien te ñu am ñaata companies ñoo xam ne mën nañoo indi moto lu waaye Mohamed Dia dañoo pre-finance su ñu nekkee pre-finance I can tell other people would have qualified waaye dara duñ ko def si due process mu dem right lu ma min du ma ne due process mu dem right suñ paree def ne waa due process du due process dañ ko tënkee noonu pour mun a am li moo nekk problème yi féelu yu boobu mun nañoo dugg si yeneen bante maa ngi laajte rek ndax Gambia pare na ndax Gambia antan na OIC Summit bi nga xam ne moom la ñuy defee fii si Gambia ma dal di yaatal laajte bi rek bi laajte li ma laajte fi mu nekk nii bu ndaw da mooy jot neen fi ne nguuri Gambia den dem hire den luye lu dem si fanweeri bus driver Sénégal pour indi leen waaye amut foofa rek nguuri Gambia den luye ay ambulances Sénégal pour indi leen biir Gambia bante amul foofa de nguuri Gambia dal di dem indi RTS bu Sénégal pour ñu ñëw pour cover summit bi mu am ñuy laajte bon su fekkee ne lii la Gambia def dem àbba ay moto Mauritania dem àbba ay toogakat Morocco dal di ñaan lekka Morocco indil ñu lekk ba pare ñu dem louer ay bosses dal di louer ay bus drivers dal di louer ay ambulance emun si ñu dal di dem dal di louer tamit RTS pour ñu ñëw defal ñu coverage pour wàllu télévision gi te ñun ñu ngi amee GRTS bu ndaw dama bëgg laa laaj lii lépp lan la wane. alaaji mooy wane rek government bu amul foresight government bu corrupt government bu incompetent and faale wuñ ñëw alaaji loo fi wax yëpp moo tax ma ne la suñ ko prepare woon 6 years lañ am te am nañ mënoon nañu am far more funding naa ñëw si bu ma ko fàtte sax naa si ñëw mooy lan lañ ñu expectoon pour def ak ñoom luñ def
alaaji ma won la gis nga even conference center bi Chinese si samp ko teg xam nga ne conference center bi is not fit for purpose. lan moo waral loolu. xam nga si loolu naa la ko wax tey moo laaw ne Gambia government buñ ne dañ leen defal conference center seen loxo dañ si génn amul si benn look hey soo maa may sax danga maa may lu maa njëriñ xam nga tax ma ne du ñu njëriñ na jëriñ China mooy njëriñ conference center bi Chinese yi ñoo def design ñoo def yëpp luñ ko bëggee nuñ ko yëpp teg hand over ñu ko Gambia government luñ def mooy fence bi Gambia government dem spend $1 million mu ñu ne moom lañ jox Chinese company a contract pour $1 million pour fence te dama xool fence bi nu mel alaaji conference center bi mu ngi am problème air condition di ku ko in charge is a Chinese engineer moo laa ne transfer wuñ the knowledge pour mun a lifin bu ñoo conseil ak yëpp pour transfer the knowledge suñ sa polo suñ boppa bon or find another way of sampako lii fa import because end of the day transfer of knowledge bi amut Chinese yi la ñoo hold on kooku Chinese boobu su problème amee dañoo toog di call China léegi mu call China sax bal yenay balon ko mun a fix could we not have done that better alaaji the conference center amut a fit for purpose kitchen pour cater lan lañ am kitchen bu am pour prepare meals te boobu sa doy te di maa ngi ko jëlee from an expert ku am event foofu alaaji loolu amut conference center bi soo demee gis nga fu la fa am koy si right hand side bi la fa am benn makeshift comme Santi Town bu ñu defoon foofu Chinese fa lañ am na engineers Chinese liggéeykat laborers yi fa lañ dëkkoon alaaji loolu sa betee génnewuñ ko dañ fu mu ne nii ñu ngi ko cover ak ay baana pour nu wax génnewuñ ko betee mu ngi fa ñu ngi ko cover ak ay baana alaaji lu des si laan bi laan boobu nu mu am ñu dog ko dem jël ko jaay ko risque Amat Ba mii at gaay te xam nga ne Amat Ba ñeme ñu koo jaay at ñu MODCC di MODCC intéressé Adama Barrow mooy chief of staff intéressé Adama Barrow ñu jaay laan boobu laan saay bu nekkee si bij bi yëpp dañ ko jaay risque mooy compagnie buy bil sa tali bi alaaji ndax conference center bi fu mu nekk foofu mënutoon a am more facilities am a hotel am more rooms at yëpp pour amee mu njëriñ nit ñi dina tax ñu jaay laan boobu soo gisee foofu nu mu toll maa ngi amee vidéo bi foofu nu mu toll moo laa wan ne yëpp ñoom luñ def rek luñ lekkal lu ñoo lekkal su conference bi jeexee ñaata conference nga faa mën a def su yàggee su repair jotee fooy jëlee xaalis bi engineering stuff at yooyu lu bari moo foon na nekk moo tax design ko sax dañ ko war a design ba nga xam ne bés buñ jaay lifin bi jeexee waxuma la conference rek waaye leneen ak leneen mun na faa am ñaata conference mooy am si dëkk bi ñaata conference facilities moo nekk Gambie ban dëkk ñaata dëkkaay bàyyi seen dëkk ñoo conference lifin unless ñun ñu am pour host something lii lañ war di xalaat moo tax ko am bug pour lañ sax nga dem def ko fa xam nga ne su nekk su difficult on pour host ko doo dem dina ma lañ sa bug booy jaay $500 or $1,000 nga ne fa nga koo lañ ci moo laa woon ne lan la could have done a lot more alaaji nga ñëw they wanted that not only that failure nañu on loo wax about drivers yi the rent drivers the rent bosses alaaji ñoom suñ nekkee ne xam nga lu ma ne soo gisee li yëpp am alaaji failure bi mooy ne because amuñ lifin because dañ dem rent residence ñu ngi dem rent naka am na suma friend boo xam ne ñu ngi rent place am bi naka boo boori koko au sun foofu residence fa nekk beach front yooyu ñu ngi rent Brufut Heights it's all over the place alaaji it's a security nightmare yàlla nañu yàlla musal but it's a security nightmare doo mun a coordinate dara ay 4,000 look the amount of personnel dictate to you are secure lu bare dictate sa security it's a nightmare alaaji now suñ ñun ñu ngi amee boss company su nekkoon ne si lifin suñ investor si boss company bi moo prepare lu nekk dañ woon a calculer lu nekk xam ne after conference bi nag boss yi nag continuer ñu ngi di transportation mun nañ seet another way to do things but lii yëpp xalaatuñ ko because of lu ñoo lekka nu ñoo amee kickback ñu ñoo def lii la ñoo def alaaji nga ñëw si GRTS again ana 40 million buñ jox journaliste yi waaw joxoon nañ 30 million to GRTS bu la tax yokkuñ si 40 million bi muy 80 million moo gën 30 million 80 million could have done more
but again soo waxee ñu ne la duñ fay ATS alaaji gis nga moo laa ne ñii amuñ xalaat sax docteur Cissé ne waa fay ñu ATS du dëgg alaaji xam nga lan la ATS suñoo def coverage ban level la ñoo gis du ATS alaaji xam nga ne kii xamut ne TV station dañ dee fay pour cover place te ëllëg su nekkutoon ne suñ amoon capacité foog nga ne ñoon invite ATS suñ amoon capacité dañ ne ku ko bëgg a ñëw lifin da ngaa jënd right si isn't it moo tax docteur Cissé li mu wax noonu it is very questionable nite RTS duñ bàyyi Sénégal ñëw spend fii ay days si ngelaw loolu kenn du ko def foog nga am expense booy jël duñ jël expense bi su dul expense bi sax lu ma mooy ne pour am the right to lifin ne project ko am seen ATFS bi ku xool from outside RTS nga ñu ne wane benn van ñu ne van waaw ñu ngi jëndaat di ATS van naka AV van naka ay Africa so ñu am AV van Fatou Neto ñu am AV van lana AV van suñ ko mënoon maa la wax ne ATS du ñëw moo laa woon poor preparation again expertise yi ndax am nañ expertise yi sax ak lan lañ am alaaji maa la wax ne lii ñaan yàlla rek mu may ñu jaamal ñu génn si waaye pour fail na ba pare lii yëpp lu ñu waroon a mun a def alaaji xam nga lan la force lu ma xam di force bu fa Lamin Sané nekkee ak ñoom ñang jaay Lamin Sané bu nga ko liggéey luñ mobilisation bi lan la woon there was supposed to be a command center boo xam ne foog naa Turkish government bi moo tax soo gisee ñun doon train si security ñu doon train yëpp preparation took lañ leen doon seen ina Turkish government bi ak Egyptian government bi Turkish government foog naa ñoo doon waa provide a command center booy pepe instill CCTV and most of the things bu boobaa after ñu transfer ko to the police or Minister of Interior boobu it was one two dañ waroon a am two upgrade naka lañ ko ooyee emergency lifin naka la emergency A&E accident and emergency units two in case of emergency tey loolu waxatuñ command center bi waxatuñ A&E léegi ambulance la ñoo wax ona ma ne ambulance aba nañ ko Sénégal pour évacuer pour dem waaye loolu yëpp how practical that is alaaji suñ jëloon xamoon ne ana suñ ambulance yi covid ambulance yi du gisuloo am nga tax demut la suñ investoon suñ healthcare or use opportunity bi pour invest in healthcare tey duñ doon retain ambulance yi mooy ne bon conference bi moo gën a important Gambian people xalaatuñ capacity bu ñëw bil bàyyi ko fa lu ma wax ne Egyptian thing Menteng Sanyang MP bi mu ngi nekkoon engineer on OIC mention na ko keroog ne kon am emergency center thing alaaji the other bit mooy ne soo bàyyee xel am na $50 million I think $50 million la sax boo xam ne Azerbaijan ñoo ko pledge xam nga tax amuñ ko pledge dafa am teguñ ci 2 weeks Tangara dem recognize Armenia the Armenian government ndik France influence France dem presbyterian and gars yi mela leen gars yi withdraw seen pledge Turkey si sax amoon na certain things woo ñëw moo taxoon sax covid ambulance si sax pour airlift go took time because dañu mere woon because ñoom ñu ngi jotee Armenia moo laa ne suñu interest sax ñun Armenia lum ñoo njëriñ diplomatie la lifin incompetence moo amee lii alaaji tey yoon yi sax parewut te gis nga dem seen alal buñ dugal si yoon yi yëpp alaaji man won naa la ñoom vidéo wax ma la man de National Road authorities yi vidéo muñ génnee woon du wane road si overfly fu nit ñi di dox romba ak yeneen ak greenery buñ faa def ak bus stop suñ faa def ak yëpp luñ faa def dara amul dañ kot corners yu bari ndig lan corruption bu involve mu ngi nii ba tey parewul alaaji kër yu bari ñu ko daaneel maa laa ne daanaka almost amul kenn koo xam ne jox nañ ko dampuwaay bi mu war am nuñ ko defee defuñ dara mu jaaru yoon am na ñoo xam ne ba tey fayuñ leen tey maa laa ne ba tey fayuñ am na kër yoo xam ne fayuñ leen te ñu ngi daaneel seen mbir ñu ngi pour sampatal yi léegi tali yoo xam ne
main tali bi suñ ko use ñaari fan yi fu ñu war divert traffic yooyu ñu ngi ko daanaka door a start léegi gis nga chaos bu moo indi alaaji moo tax man expectuma dignitaires yu war a ñëw yëpp ñëw c'est su ñëpp ñëwee na nekk a big chaos maa la ne ñaanuñ ko yàlla ne ko dañ ko ñaan yàlla but alaaji we have to be very serious here pour ne waaw xam nga yëpp a Gambie fa ñëw benn look whole accountability ñëw benn la duñ nangu excuse bi soo demee def seen tafaar ñëw waaw ñun ñëpp ñuy hold ba déedéet dañ war a am standards dañ ko war a hold on to that te fu mu ne nii loolu am dañ bëgg a ñëw de waaw xam nga li kay léegi Gambie yëpp ko celebrate Gambie ko ana lu ñoo celebrate lana tax ñu war celebrate incompetence this is a failure lana tax duñ ko oote is a failure they want us to be hypocrites loo xam ne am nañ enough time to do it and we have been warning them from day one OIC hotel bi ak leneen tey suñ paree jël nataal tali yi def filtre ko ba pare indi ko pour que gaa gis na demal xool side road si nuñ mel demal xool yeneen yi nu mel foog ne loolu propagande da ngaa jaay no wonder ñuy jël xaalis di ko jox media bi moo tax ñuy jël xaalis di ko jox media bi Gambian bi sax amul the spirit of ñu nekk Gambia soo waxee ñu fii doo ama xanaa complain doo dégg kenn di lifin sax ne euphoria about naka la tudda OIC Summit bi man xam nga seen influencer suñu xaayoon ñaata influencer suñu xaayoon dama gisuma benn content bu ma xam ne ñi ñu ngi lifin ndax amuñ comme content pour def or what ama any press conference buñ def dañoo ñëw di wax lu amul di jéem a defend lu amul léegi ñëw nañ na di admité waaw dañoo abal waaw di ka xam nga di ke bu ko dee xasee dañ di mën a abal du dëgga Sénégal def nañu nekkuñ di aba dañ dañ oote ñu foon leen dañ lobby ñu foon leen def foon leen ñu deliver ko seen bopp tey soo gisee lu bari transform Sénégal road si transform ay tunnel ay di over lii fi ne waaye am benn flyover ñaari flyover di salu hey Gambia mu am flyover ay tunnel ak yëpp lañ def bil ay lu nekk tey loolu lañ am ñun ana lan lañ am pour wan alaaji bu ndaaw dañu dal di dugal si beneen laajte bi ban tey rek ma dal di yaatal laajte yi nite ñu ngi laajte ndax Gambia pare na ndax Gambia antan na ndax Gambia mun naa host lii di OIC Summit bi nga xam ne moo dégmal si bu ndaaw da dafa loo xam ne lii lu daw yaram la ñu ngi fi jot benn Gambia Fire Service boss pour seen staff yi boss bu ñuy war a dugal di liggéey mu nekk lu daw yaram ñu wane lii mooy Watson Gambia nga gis fire service seen staff yi ñu ngi egg si kaw boss bi fi nga xam ne fa leen war di def bagage yi ñun ñu baree ñu ngi fa toog boss baa ngi fees del lii di firndeel rek ne even proper bosses even enough bosses amun ko Gambia Fire Service amun ko te soo fàttale ko amoon na benn jamono si gannaaw yaa ngi ñëw di feeñal ne Edward Francis Small Teaching Hospital benn functional ambulance rek leen am pour suñu ñu feebar ñi mënul leen a provider sax enough ambulance Gambia Fire Service ñi nga xam ne bu safara amee te yàlla traité ko ñoom ñooy war a dem pour xeex pour fay safara si seen staff yi sax amun enough bosses waaye gis nga OIC Summit bi mu dëkk mal silee jot neen fi ne 87 vehicles moom la Space Motors dal di indil kii nii di président Barrow moo bugga rek su fekkee ne dégg nga lii nga defal ñi su yaatal Space Motors kan moo ko moom ak moto yi ñuy jox président Barrow 87 moto yi dañ ko may ndax dañ ko dolli ndax Gambia government dañ ko jënd si Space Moto alaaji mooy lu ma doon si kanam Space Moto ñeen njëkkee foofu mooy Mohamed Dia am na vidéo boo xam ne sax defar ne gars yi defar ne di wane présentation bu moo def si présentation bi mu ne naka la tuddaat sa pre-finance la waxut ñu bàyyi ma xel nag déglu ma vidéo bu ndax waaye oo na ma ne sax du ñu wax amende bi ñaata lañ ko finance at yëpp details yi yëpp daanaka insécurité la lana tax Mohamed Dia ndax lu nekk ak léegi government daanaka lu ne ñu jël jox Mohamed Dia ñun ñëpp xam nañ léegi relationship Mohamed Dia ak président ba moo tax QTV saa yu nekk ñu ngi campagne pour Mohamed pour président Barrow waaye nag léegi gis nañ campagne bi in fact pour Mohamed Dia gis nañ minister of trade bi dem na fa di mel ni mooy di taga Mohamed Dia si lu nekk but ku xam nga léegi ñaata Gambian importers of vehicles ñoo fa nekk
waaye Mohamed Dia loolu ndax moom ko qualify the same thing lu ñoo defal yeneen pétrole si rek la nekk di def gis nañ fa bu GTS si soxla bosses naka la demee di saadi things si ñoo wax moo tax ma ne la ne problème bii lañ am kickbacks ak political patronage bu ñu am loolu tax waaye gis nga sad end of the Fatu Network ñu ko bind as moo tax la fa baax nga laajte na may la ndax leneen ne Mohamed Dia provided astafla espace moto provided 87 provided so ne provided 87 minutes la véhicule sax fa mel ni dañ ko mee I mean yow am nga enough time pour wax nit ñi 87 véhicules fu ñu jógee ñaata la cost at yooyu yëpp yooyu journalist loolu lañ expect but again this is call of soo jëlee media bi lii ngay am campagne la ñoo def di nuba ama espace moom noonu la ñuy alaaji ti wone mbiri ambulance boo ne benn ambulance bi boobu sax man dama ko feeñal rek waaye ñoom seen boppa foog naa di director of medical services bu nekkoon moo ko wax si the standard ma gis ko mu doy waar fekkat jëndoon ne ñaata ambulances pour covid bi benn si ñoom doxul because of luñ jënda baaxut moo tax mu ta dox ñu ne amuñ driver wala amuñ yëpp fen la te ñaata alal lañ fa dugal but mooy wane rek ne ala ñu ñoo wax moto yi yëpp after maa la wax ne ñëw jalaat joxe ko param next minute di ñu cost moo alal te government bi kañ lañ fi jógee jëndul te last year rek jënd nañ ay moto waaye suñ paree ga Adama Barrow mun naa jox political activiste ami ay moto yëpp but fire service alaaja fa doy waar fire service ñu war rescue nit ñi war a xam about health and safety war a nit ñi wax nit ñi health and safety gaa leen eb fu bagage yi di nekk alaaji yal na ko yàlla tere waaye nag duñ nekk di wax yal na ko yàlla tere rek alaaji ñu fàggarlu léegi ñooñu su am na nu moo brigé sa wala dara xew alaaji ñu ne ndeysaan seen di yàlla jën waa yàlla ko li waaye na fekk ñun ñoo ko doxal just lii message bu moo set lan sax bu ñu amul te maa la gis nga Gambia fire service almost every vehicle bu ñu am almost laa wane jënduñ ko dañ leen ko may all fire trucks yi nekk UK at Germany at yéen ñoo jël naalal soo bàyyi xel saa yu nekk soo demee ñu ngi donate ana laata investing foofu waaye mën nañoo invest di jox political actors NPP fu ñu jëlee xaalis bu mun a am ñaata moto pétrole ñooñu di joxe pour moto yooyu ñooñu ñoo leen contract si corruption bi moo tax ñu am lu ñu am alaaji this is complete failure nañoo build institutions si alaaji dañ waa invest in our institutions alaaji the OIC was an opportunity hey duñ ñëw benn resolution buy affect anything in our lives but comme que nekk na opportunity to build infrastructure waroon nañ ko mun a def waaye corruption bi nangu ko waroon na def loo xam ne dafa amee lasting effect dafa am impact dafa am after use su nekkoon ne development ne kaw ñu ko amee woon xam nañ lu ñu war a def yëpp alaaji ni kon tey ay van yu ñëw wax ay lii lu ñëw suñ paree benn Gambien du si mer ndig fa la moo dem na dem si ida GTS yi am bosses institutions yi am seen bosses seen nit ñi because ñun xam nañ xaaw naka la métti ma fire service bi yëpp amuñ fay yu baax xëy na ameen su ñoo liggéey lu ñoo lifin ak yooyu seen naka ting suñu waa dem def yëpp lii mooy problème bi it's just a failure alaaji luñ ko munti dog aabe failure bu ndaw da lii nekk na loo xam ne lii lu daw yaram la ndigte ñun dafa mel ni tali yi ñoo liggéey demolition si doon carry out pour yaatal tali yi ba pare $40 million bi nga xam ne nguur gaa ngi ko jël jox ko ñeena ñi si media bi bon dafa mel ni nguur gi yëpp mu ngi waajal boppam rek pour seen seen tur mun a rafet si OIC Summit bi nga xam ne mooy ñëw nii moto yi ñoo aaba ba pare ambulance ñoo aaba moto yu bari yi jënda bon mu mel ni su taxutoon na summit bii nii duñ jënda moto yi bon lana tax jëndun ay ambulance yu doy naa doon kontaan trop suñ toogoon ñu ne nguuri Gambie jënd ne 87 ambulances pour séddaale ko tasaare ko si dëkk bi pour lopitaan yeeg place yi ko soxla yëpp dal leen ambulance ni kon dina doon kontaan trop waaye tey 87 moto gis neen Space Motos dal di koy jox ki ni Adama Barrow ndax folo neen di due process pour tànn Space Moto that is another question lan tax ñu tànn Space Moto lan moo nekk diggante Adama Barrow Space Motos loolu yàlla rek a xam waaye mu daaw da ñun dafa mel ni
li ñuy def nii yépp dañ koy def rek ngir ngistal ngir the rest of the world àddina si dal di gis ne Gambia day bi ngay hosté OIC Summit bi it was a success why it is not a success for the Gambian people ma bëgg laa laaj rek summit bii nii ñan ñoo see benefit Adama Barrow moo see benefit ndax nguuri Gambia moo see benefit ndax niti waa Gambia ñoo si benefit ñu see benefit benefit buy ñëw si Gambien si lu tuuti la lu ma wax mooy ne woon naa uppal lii tool lépp lu ñu waroon def suñ ko defoon alaaji comme luñ fi waxtaan ne suñ waree toog tey dégguñ ne def nañ capacity building on the side of naka la tudda tourism bi in a sense mooy ne suñoo am wéeta suñoo am yëpp lanata 6 years mënuñoo seen nit ñi hotel school ñu dem jàngi seen métier mun seen métier alaaji ni kon tey duñ doon dem di aba ay cooks di aba ay lifint ndaw ñi ñu bari nañ ndaw ñi bëgg nañoo jàng alaaji ñun saa yu nekk ndaw jàng ñu approach ne fayal lañu school fii pour dem hotel school def lii def lële there are many institutions yoo xam ne ñu ngi jàngale lépp loo xam ne lu ñu war a jàngale la xam nga hospital industry bi mu ngi fa waaye lana tax OIC waxuñ la duñ la wax ñaata moo tax journaliste yi buñ leen waxee loolu dañ jox la yéen ñaata ngeen indi ñaata cooks ngeen empower ñaata nii ngeen empower alaaji because of ñu ko amee seen xalaat bi dem si loolu ñoom seen xalaat luñ lay dem rek naka la ñoo amee dara si lii ana sax jógee fa di conference center buñ demee bill conference center ñu billal leen conference center alaaji léegi ñoom laan boobu nekk foofu laan bu nekk si gannaaw yi ba lañ koo dem jël di ko jaay naka lañ ko jaay yu yëpp alaaji laan boobu suñ fa biloon ay appartement yu doy tey waxuma la ne di nga ne service ñu bari ñu doon war a bu am something to do with the lifin fa lañ leen doon looj then suñ paree conference center bi mun a serve as a hotel as well on ça loolu comme soo bàyyi xel buñ sampee stadium bi dañ ko boolewoon a hostel tey ni kon lu bari tey loolu nañ si doon am na doon wàññi need of yenn véhicules yoo xam ne ñu ko jënda di kon tey di doon xëj na nit di ut dem Mauritania di ne abal lañ alaaji suñ defutoon corruption ak incompetence yëpp duñ def ni kon tey am nañ OIC hotel tey soo demee Sénégal am na ñaari big hotels King Fahad ak beneen bi soo déggee ñu ko népp King Fahad because of dañ ko may Sénégal tey dafa host conference comme lu ma ni conference dafa am hotel la mu ngi am conference center tey mu ngi part of the landmark of Sénégal tey OIC bi tey ñun loolu la ñu woo nekkal 6 years ni kon sampa nañ ko suñ ko joxoon nuñ ko woon a jox ni kon sampa nañ ko am nañ président bi la si am nañ yëpp waaye anam amut alaaji tey suñ jëloon xaalis dugal ko GRTS jox GRTS nuñ ko war a jox tey ni kon tey duñ dem waalaa ngi tey dañ leen doon am pride la fa war a am alaaji pride amut alaaji tey ni kon suñ projecté da ngaa gis GRTS waaye tey loo des RTS léegi ñun Gambien ñun lan lañ joppi seen bii de suñ lifin bi amuñ capacité moo tax tey suñ sampoon tey suñ upgrade on emergency centre si naka di A&EC tey ni kon Gambia la moo des capacité Gambia moo des te lii ñoo nekkoon programme si alaaji tey suñ biloon a command center tey noon enhance suñ security communication network si ak yëpp ni ko la doon enhance waaye dañ toog ba tey nga dee waaw naka officiel dem nañ def conference center bi dem nañ équipe ko with moo pour mun a des bon conference center bu ñu ko sampee yëpp amutoon di capacité pour mun a def that communication or whatever it is dig dañ doon am problème yi seen networks fan yi lañ koo def xam nga mooy wane the failure of this organization now am na ñoo xam ne dëkkuñ dignitaries yoo xam ne ñu ne duñ njëkk a Gambie dañoo fly in from Sénégal di ñëw Gambie nga dem sampa ak VIP lounge ñaata nit a use VIP lounge bi after conference nañ seet ndax is sustainable maa la wax ne jox ko 1 year nga xool deterioration buy am si VIP lounge bi et yëpp ndax nañ am xaalis pour maintain ko I mean it's a failure and government bi luñ munti def nii la nee demee failure because of incompetency corruption njëriñ bi yëpp lan la Adama Barrow Petron Sami ak I mean few people ñoo xam ne am nañ ci contract but
ñu bari dañ leen abuse ñu daanal seen kër yi compensé tuñ leen ñeneen yaa ngi dem court ñeneen ñi seen fence yi ba tey mënuñ koo delloo ñu ngi feel insecure ñeneen seen facilité suñu amoon toilette suñ daaneel bitig buñ daaneel mu leen jox income bitig boobu nekkaatu lu bari nit ñi loolu lañ ko war a xoolee that face la ñu remember xam nga ak ñaata millions ñaata lifin leen jox si tali yi mu ngi nii waaw tali bi pare mu ngi su paree sax lu bari nekku si dañoo dem lebati xaalis pour ñëw ne dañoo sampa fu nit ñi di croiser fan nga mos a gis motorways di amuloo fu nit ñi di croiser nit ñi di war a dox si tali bi di cross foo ko gisee overhead bridge amul ana beautify beautify area bi di green bu ñu war a am te yooyu yëpp gisoon nañ ko infrastructure yeneen lifin su boss lifin yi naka park stop see yooyu yëpp gisoon nañ ko si seen vidéo bu njëkk a génne waaye loolu yëpp amatu si intersection si ñu waroon a wax ne moom lañ wax ne moom la ñoo am yëpp amul moo tax ba tey ñu ngi am congestion te nañ continuer am congestion mu ngi créer moo accidents alaaji ñan la njëriñ that is the problem and Gambien bi dañ war a génn si di appreciate loo xam ne doyut warut lii warut a am leneen moo woon a am ñu mun koo célébrer alaaji bu ndaw de yaa ngi ma forward benn letter lii nekk na loo xam ne lu daw yaram la bu ndaw da Asata Investment Olyundum West Coast the Directorate of Public Procurement Ministry of Finance First Floor Asobi Stores Banjul. There's a formal complaint and protest regarding unfair treatment in the OIC vehicle procurement process and award. We are writing with a heavy heart to express our deep disappointment and displeasure in the recent contract award decision that was made by the Directorate of Public Procurement under the supervision of the Ministry of Finance in an unfair, possibly illegal manner that contradicts all the national procurement rules, regulations, and policies. It has come to our attention that the contract was awarded to Space Motors, a company owned by Mr. Mohamed Jah, a well-known businessman whose personal relationship with the finance minister is well known and had been to be very influential to everything from the combined technical specs submitted in the bid document up to the manner in which the entire evaluation processes were handled behind closed door. How can such a contract be awarded to a specific individual without proper justification or adherence to the established procurement procedures? We are not only disappointed but question your sense of patriotism to the core and your sense of word for action, since your recent action shows absolute no support for the young Gambians who are and have been doing a lot to support not only their country but the government as a whole. As concerned citizens, it seems you favor the elite and well-established over the young and aspiring Gambians, and we find it to be both threatening and disheartening that the procurement process did not uphold principles of fairness, transparency, and equality. It is crucial for our government to promote a competitive environment where opportunities are equally accessible to all qualified parties. By favoring a single individual and disregarding others who were equally competent, the process has raised serious concerns about the integrity and impartiality of the decision-making process. Be rest assured that these are the type of behaviors that killed a lot of young businesses in the Gambia
owned fully by young aspiring citizens of this country that had gone without a notice simply because they had no voice to speak their truths and frustration. But today, we hope to be voices of the many and stand for what is right. As a concerned party, we strongly believe that the selection process should be conducted in a transparent and impartial manner, ensuring equal opportunities for all qualified candidates or organizations. We were part of the 3 most responsive bidders who could have had a share in the one of the lots and was even the advice of certain members within the committee, but rather blatantly ignored all suggestions by deciding to award a single individual based on personal relationships and opportunities that were only made available to him. The lack of transparency and fairness in this particular award not only undermines the integrity of the procurement process, but also raises serious ethical concerns and undermines even the position of the executive. We urge the Procurement Directorate and all the other stakeholders to thoroughly investigate this matter and take appropriate actions to rectify the situation. It is essential that the responsible parties are held accountable for their actions and measures are implemented to prevent such incidents from occurring in the future. We sincerely hope that this issue will be taken seriously and that steps will be taken to uphold the principles of fairness, integrity, and legality in all procurement activities. Your prompt attention to this matter would be greatly appreciated. Thank you for your understanding. Sincerely, Admin and Finance, Asata Investment, Olyundum, West Coast. Ndauda, Lee is very, very serious. Yeah. Mas nga hem, bal smo he rama ko bako. Mu ngi non. Legi 100 vehicles awana nek xam nga development bi after lana tam nek hanya negotiate nañ de jox ko complain ki bay ñeneen ni mom am na fi des lolu fa nekkal mo tax na njëriñ bi ñi la rek moo tax nag si Gambian si nopp set dof loo fii bépp moo xam président ban ba jox Mohamed Dia pour mu jiitu ko an Gambian si votal ko ñu seet fu ñoo mujje ñu xool fu ñoo mujje waaye du nekk fu neele because that's all they do they don't care about Gambians only themselves and their families wax yu ñoo rëy yëpp social responsibility yëpp nonsense give people right to them and people don't want handouts from you that's all. While Lee is very, very damning, Lee is very embarrassing for the government. But mumel ni bindali hamnen very well ne kidi Mohamed Dia following due process pour jox contract with to Space Motors. Why? Because of his relationship with the president Motañu Jokoko. Lee is very, very sad. Yeah. Same relationship ministry bi kabudula. It's just kabud. Lee is very, very sad. So mundawda moto yu bari yep ak lekka yu bari yi nga xam ne ñu ngi Morocco bosses yu bari yi nga xam ne mu jógee Sénégal ba pare waiters yu bari yi nga xam ne ñoom leen indi parce que ñun moom mënu na provide suñ own lekka mënu na provide suñ own chef toggakat mënu na provide suñ own waiters and waitresses ba pare mënu na provide suñ own television services ba pare mënu na provide suñ own ambulances. How about security? Ndax foog nga ne Gambian sun security forces yi mënuñoo provide security si president si head of state yi ñoo yëpp. Alay security dafa delicate dégg naa muy president bi wax ne am nañ 4000 alaaji security dégg la personal matters but security is a strategy alaaji and part of that strategy mooy ne design danga design a security district and the person ku nekk head of the security committee mooy Tamsir Jasseh doesn't have the capacity to head that
that position. Tamsi Jassy does not have it. Tamsi Jassy might present himself as whatever it is to digger. Understand? What it takes. He's good at presenting himself, bluff around. Living. Tamsi Jassy cannot advise that position. The counter-terrorism training Bumoni that you have Tamsi Jassy have not undergone that. So go digger. I can tell you that. Now, situation be more Manila, the delegate I'm not because of security. But for one the way among locations in Ampo look after the amount of vehicles involved. Major example, right? Amount of vehicles involved, Alaji. Easily you'll be infiltrated. Easily infiltrated. Locations you bury, you need different districts. Alaji, the communication is not there. The equipment to communicate it, the security networks in Nekofa. I can tell you that. That's why they needed a command center. Wahamala proposed set up command center dedicated, linked to CCTVs. Everybody gis certain things from the command center and direct response and advise. Nekofa. Now, your private residence, Alaji, naka ngay demé légui nga dem nakala amna bena waterfront living go né bena li fum neka boy keur nga dem yow da nga mëna contrôle da nga xam ñana luwé fu o ñana ñang ko ron fa Airbnb and ñom yo xam nga né people ñoo né xam nañ yaangi ñëw ci apartment complex bi yaangi ut ay rooms then amulo control about on that apartment. Apartments is about about 50, 100. Younger just 5 apartments. What about the rest? That's why it's needed. The hotel needed go. Why enough men scatter around? In fact, it's kind of it's counterproductive because you react without any idea of what is happening. Probably. And low lagina yakane henya dignitaries you buy do know because of Sinja Festival assessment. That's it. Another point I'm when OIC road right area we need like a pare. Now anyway for Buga divert it will be a nightmare. Now show them in the foreigner see Senegalese New Hamud Serakunda Hamun other places. Yala to you need to divert. Yes, and not God be Gambian. But again, put your direction to a driver. It's not easy. Fake yo yang and put your security. Hama liip moy wone ne moto yu bari yep so ko gisee mo am ko because of again so I'm on hotel bi close like hotel bi pare won hotel bi digantema conference center bi so I'm on conference center bi you belong for enough apartments or whatever it is put you prefer anything more it's just a nightmare and you hope right ne dara bum help and ñaan yalla ne dara bum help but this is to allow Gambians to learn from this because dara help loli am rek wa ñu fogg ne am nañu successful summit du dega this is a failure already make sure that anytime any government did have anything we have to hold them accountable to make sure they will do the right thing. Bunda Gambia government ñu ngi highlight 4 areas jëmale ko ci mbiri conference bi ni mo bëgg xam rek lan mo ci sa xalaat 4 areas yi nga xamne mom la gaay highlight moy ne number 1 strengthening unity in collectively addressing the pressing challenges facing the ummah bo moy 1 number 2 ñu ne expanding cooperation and solidarity among member countries in the pursuit of our shared goals as enshrined in the charter. Number 3 expand our domestic economy and revitalize small and medium enterprises. Number 4 and the last one, taking the opportunity to share the wealth of Gambian and African culture with the world. The Gambia government is being truthful. See areas you have the moment buga share to the world during the summit. Alaji, no, you read it. Alaji, I was a young person. Time I was very young, but does not mean I was not politically inclined or aware or informed. Alaji, the OIC then never hesitate to address the Israel, never hesitate to point out Palestinians, never hesitate to raise the Iraq-Iran war or anywhere else who have the major events. Alaji, read our first living memory
down to even 8.1.2 then you have difficult mamuna remind me point 1 again. Point 1 bi ma just read me wow. Point 1 mu ne strengthening unity in collectively addressing the pressing challenges facing the ummah. Thank you. Gis nga fofu strengthening unity is just a buzzword for them because lan moo tax unity mënut a am bu mooy ne organisation si boppam is not led to that ñan ñoo ko lead the Saudi king lu ko neex mu def mu ngi relationship xam nga ne woo bi rek a tax wat te ñeneen ñi sax ñu ne woo bi lu ko provoque loolu tax ni kon Israel ñu ngi Netanyahu sax bi visit nag Saudi Arabia gaa yi ñoom pare regularize this thing just as Qatar at ñeneen ñi def waaw pour bëgg a normalize their relationship with Israel. Normalize relationship. Understand? When this Zionist the Netanyahu ñëpp pare wu ñoo even xam nga soo bàyyi xel sax amoon na time yi ñoom Yasrabin ak yooyu ñu ngi doon wax about the two state solution loolu tax gars yi rey ko mu ngi bëggoon 2 states at least if 2 states living but no Saudi Arabia nekkuñ di host di support that position now anything daanaka ñoom dañ left off now unity boobu naka la mu ne am moo tax ma ne token supply laa nekka bon gis nga lu ko toppa sax mënuñoo ubbi seen gémmiñ sax refer to those challenges yenn challenges it's not climate change ñëpp a ko lu fi no these are things unique to the Ummah lanata mentioning ko because of dañ ko brush over because of ñan ku la fiit moo la amee organisation ñu leen a gën a jox xaalis mooy Saudi moo ko dicté this is the fact ne ñëw si second one bi mu ne expanding cooperation and solidarity among member countries in the pursuit of our shared goals as enshrined in the charter, which is very achievable. But so hardly number 2 and 3 and 4 so really number nala one is kind of a saying the same thing. Now, like the number 2 is about talking about the framework, which is achievable. There are a lot of things in cooperation in economic and social and development. But again, hey, the Arab nations are racist. Arab nations will treat us as subhuman. Until African government governance in a way and manner they demand respect me, then do you treat with respect begging bol la ñoo am ni no even ñan la ñu gëna respect moy ñom ñu do yahud at whatever it is ñom la gëna jox respect cooperation lu wa mëna am la is one of the area lo xamne mëna benefit the OIC member countries. What's the third one? Third one be expand our domestic economy and revitalize small and medium enterprises. Definitely. Yep, it's so much because of the liquid, the financial cloud. Do Arab member nations, not Arabs, and member nations, and they can come in many ways and invest in those in these areas, but low language send investment, bulk of their investment yep ngi fan on in non OIC countries. But in fact, send priority have never been the OIC countries, but this organization is the largest organization to LI. Since at alal buñ am at fuma ne sen position si nekk the state of humus fele any foko xolé rek am nañ enough to use leverage boo xam ne mënoon nañ ko use tey tax ñu respect leen, and that's where the respect would have come. It's not about how much arms and ammunition in Amadu. No, in fact, so by when the crash of, I think is crash of 79 when oil market be win quarter guy. All I want the power they have, but no, they will not do these kind of things. But like these are things, mom, of what we should push for. Because of the small and medium businesses, in fact, new countries.
And why should we broaden this? More poverty and all the things. Alaaji xoolal tey dëkk bu am disaster, Muslim country bu am disaster fu njee daw. Nobody runs to Saudi Arabia. Nobody runs to Arab countries because you will not be treated better. You are running to non-Islamic countries. Du loolu looy digal. Dama xool border Europe yi yëpp muy si Balkans yi mooy si French Riviera yi foo munti dem alaaji ëppa doole bi Muslims nañ because of the wars yu nekk Afghanistan, wars yu nekk fii, wars yu nekk fële at poverty. Not only war poverty in Gambia and other places. So loolu yëpp amoon mooy waaye nag lu ko mën a indi mooy good governance because soo xoolee organisation bi sax are not holding Gambia maa la wax ne lu bari mu ngi dem wrong but lan lañ def dañ ko massage because of politics. They are not holding Gambia to account. So gisee failure bi mun a am because of the organization itself is corrupt. Moo tax Gambia mun a they use corruption and fail. This is the problem. And the fourth one, taking the opportunity to share the wealth of Gambian and African culture with the world. Yeah, again, you got to be careful though. Most of our cultures are under Islam. But again, does not mean there's not much we cannot sell or exchange human capitals at you. But again, would come to whether the black skin is respected. And this is the fact. By governments, since dedicated to do certain things, it will in fact lead for important to bridge and fight against racism within the Ummah. That's how should they address it, to fight the racism within the Ummah. Definitely, African presence, we should be injected in the Ummah. And Ummah be, them know it's not a religious disease, it's a political organization. Then let us be real to that. At least we achieve a political organization, then we can think of the religious thing. Alay. Bundauda, the second to last question, limubuga lache, bini mo mange lache about Adama Barrow, moy our head of state. Dinam, it is not his private business, it is a public business. Gambians ought to know. Su fekkee ne Gambia ñu ngi host ndaje mu mag bu mel ni OIC, bon definitely war nañoo laajte président Barrow xam-xamam si diina ndax memorize na ay saar yu bari, ndax am na a very vast knowledge of Islam, ndax privately nekk na koo xam ne is a pious person, ndax dina dee jéem kémtalaay kàttanam pour toppa li nga xam ne moom la yàlla daganal tey moytu li yàlla xaraamal. La tey ma laajte jëmale ko si président Barrow lan moo si sa gis-gis? I'm not he likes to attack people morally. Come on, you watch the moral life, and how many anything like of apart from tapale at lu diga te lolu garaw la mom si lefin mom te lolu mom la woné si public administration du wax diga be tapale kat la la fa netali la fa jahase, all those things mom is a part of him. But in the other sense, I think he's just an average Gambian, for that matter. Naka julit la, julikat la, whatever it is. How vast he is in Islam at Oruma. But I hope Handula Sami would prepare him muna joxe addressed in a fitting way, because again mu ngi amaat waaye nag bul surprise disappointment because gis nañ ne in fact bilateral rek ñaar moo benn président rek dafa mu ngi nervous ba xamut fu moo teg loxoom fu moo xool fu mu dut xool nu moo behave lu moo wax at yëpp. I hope ne script bi suñ ko bindalee script bi na am si script bi bu mu génn out of the script di ñu indil waxi famille am di waxi suufeel Gambia or anything else. Na ko gaay jox script bu am na simple ni luñ proof angalem or anything nañ seet nu mu ko mën a deliver mu deliver ko noonu. Yeah, because opodol we ñuy déglu yëpp ñu ngi déglu seen defini lu ñoo interpret si seen defini language. Doesn't mean that most of those people cannot speak English. Waaye noonu la moo demee. Lim doon wax was so disappointing. Ndete dafa nekkoon speech boo xam ne loolu waxi cabinet la woon.
du woon waxi saal sa wax duma la waxi ndaje bu mel ni ndaje ay président ma bëgg laa laaj su summit bi demee ba jeex suñ toogee di fàttaleku speech bi président Barrow joxe wala speech yi sam yi nga xam ne moom la joxe ndax foog nga ne dinañ kontaan ndax dañoo am disappointment comme nam xewee woon rek bi Jomaay ñëwee non disappointment laay nekk gis nga jamono saada la so moo laa woon di just sad ne ñu ngi almost 40 years now ñu ngi almost 30 something years ñu ngi compare ne it's like we're not doing better jamono saada la kenn xamul réeréewul mbir ne saayum deliver moom kenn du question deliver definitely no doubt about it Yaya Jammeh in fact major conference he knows how the buttons to press he OIC Summit can criticize lu mu wax because of dafa am brief dafa am script and he stay within the script deliver ko xëy na su demee UN la day di wax yenn yu radical yoo xam ne you don't expect or the way anti Americanama yooyu sorry that but yooyu tam again fala si loolu la dee nekka fala dee nekka but end of the day it's not like the embarrassment bi mooy ne ideology bu moo jéem a portray la or hypocrisy bu moo wax ne ideology boobu la am or not te su nekkoon ne tam moo fi nekkoon that hypocrisy tam moo fi nekka dina bugga wane jullit yaa boo xam nañ ne nekkul si moom jaamukat yi xewem la ndaw jéem a wane piousness boo xam ne nekkul si moom rape kat la molest kat la human rights abuse kat la jéemee noonu but again ñu moo address them some of them that's how they are that's the sad thing. Finally bu Ndawda su ñëwee si laajte bi nga xam ne moo mujjee si waxtaani tey bi ma bëgg laa laajte bu Ndawda ki nga xam ne dafay takka jabar waaye dafa aba xaalis aba mbuba mu sol aba daala bu mu sol da di lépp lu mu jëlee nag lépp li nga xam ne moom lay dépassé si sëy bi lal ba muy tëddaa jabaram sax daf ko aba darab ya mu aba ngeeganaay mu aba xëy na tawel si moom den ko sarax may ko am ñoo xam ne ñoo ko feyal pour sabarkat yi ficcakat yi tamit dafa am ku ko fay lekka yi ñun ñay lekka ñëpp dafa am ku ko may ndax foog nga ne kii dina mun a amee jabar alaaji kooku de wane na ne waruñ ko may jabar and that's a good way of looking at it moo tax pour maa si naka la tudd docteur Cissé di wax ne déedéet feeñ Sénégal mooy mel ne rek goro yow nga ne waaye déedéet man wax ma suma goro ñu naka ñu jox ma dépense o wax ma suma goro mu lifin déedéet soo defal loo waa def sa goro du ko def isn't it loolu moo tax ne it's a point na indi ngi ko noonu sax xëj na ñeneen ñi gën ko mun a gis nu mu war a mel you are a sovereign nation dëgg la dangaa oo walu bi waa danga ko dee oote before bés jotaay bi jot doole ba jotaay bi jot ngay oote walu danga koona oote de comme Sénégal nuñ ko defoon ñu jox la alal jàppale technical lifin jàppale yëpp nga ñëw deliver ko waaye danga war a def pour mu nekk sa bos luy nekk sa bos mooy ne legacy booy mun a bàyyi ne 300 Gambians train nañ leen ñu nekk cook waiter the hospitality supervisors or whatever you call them understand nga ne naka provide nañ ñaata hotel conference center bi upgrade nañ ko def nañ si lii ne provide nañ this buses yoo xam ne suñ paree mu ngeen dem si institution si yëpp buses train nañ this amount of drivers understand build nañ a command center or provide nañ command center su paree minister of interior the police or joint forces yi moom la ñoo use pour li demee nii things like that upgrade nañ suñ hospital si lii at lii waaw ñu ne gàcce nga laama amee nga ko mooy ne rek ne loolu lañ si expect waaye unfortunately nekku fa alaaj jërëjëf Sulayman Ben Suwareh bu Ndawda ñu ngi lay gërëm di la sant si waxtu bi nga jël ñu ngi lay gërëm di la sant tamit si lépp loo xam ne séddoo nga ko ak askan bi mbokk yi fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne du def lu dut dal di umba lépp loo xam ne bu Ndawda waxtaanee na ko fi dal di leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen déglukat yi yéen ay àttekat yi nga xam ne yéen ay àtte lépp loo xam ne waxtaanee nañ ko fii lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog dal di dem ba beneen yoon seeni mbokka Salieu Njie salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin